Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. You know, Shabbat is so much about longing. Longing for connection with God, longing for connection with our tradition, with Torah, with one another. And I think the longing to be in community has been so powerful over the last 3 years. We long so much to be together, so much to be together. We haven't been together in such numbers, so many of us, really since the beginning of the pandemic, almost 3 years ago. 3 years that we have longed for this moment to come home on Shabbat, to be together, to celebrate community in the way that we knew how to celebrate community for so many years. And now we're here, thanks to the effort of so many people who came, who prepared, many people who make this moment happen. So with the tremendous gratitude, and also welcoming all the people who were not able to be here in person but are joining us from their home to be part of this special Shabbat. In one community, here and there and everywhere, one community, one heart, one prayer, one connection. So welcome to everyone, and let's really make this Shabbat a beautiful, special, connected, deep, joyful, loving, peaceful, holy Shabbat. Page 10, we begin with Yedid Nefesh. You'll find it if you have a Sidur Sim Shalom, those particularly who are at home. It's on page 252. ידיד נפש, אב הרחמן, בשור חמדך, ארץ זולך, ירוץ עדך, כמו מחמאי
I have the feeling of being in a miracle. Truly, I think there's not one of us who does not remember how it felt to have Shabbat just by ourselves, in front of a screen, just by ourselves, and to hear in our inner ear the community, and then that feeling dissipated, that sound dissipated, and now we have it back, and it's a miracle. Lechun Eranenan, page 11, page 254. לכו נרנן על אדוני, להריע לצור אישנו, לקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, להריע לצור אישנו, לקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ ותועפות הרים לו. לכו נרנן על אדוני, להריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. אשר לא היה והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. לכו נרנן על אדוני, להריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. כי הוא אלוהינו, אנחנו אמריתו וצאן ידו, היום אם בקולות תשמעו. לכו נרנן על אדוני, להריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. אל תקשו לבבכם כמריבה, יום מסע במדבר, אשר ניסון אבותיכם, והכנו נפגם רעוף העולי. לכו נרנן על אדוני, להריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. 40 שנה אקוד בדור ואומרם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי אם יבואו אל מנוחתי. לכו נרנן על אדוני, להריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, להריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים וכבודו, בכל העמים ונפלאותיו. כי גדול אדוני וגדול מאוד, לא ראו על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים מעידים, ואדוני
השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כאילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אך תיכון תבל בעל תימור. ירדין העמים במישרים, צמחו השמיים ותגל הארץ. לכל השמות, אז יסר עלינו כל הצייר, לפני אדוני גיבה תשפוט הארץ, תשפוט תבל בצדק, ועמים בנקודתו. ישמחו עם רבי ענן ורפל סביביו. לפני אלון כל הארץ יגיד השמן צדקו ולא כל העמים כמודו. שמה ותשמח ציון ותגרנה מנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני צינורה, שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. זמרו על הצדיק וישרה להם שמחה, שמחו צדיקים אדוני והודו בזכר קודשו. מזמור שיר לאדוני שיר חדש הושיע לו ימינו הקודשו. פיצחו ועננו וזמרו ורכינו. יראה הים ומלואו, תבל ויושב בה, נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק ועמים במשרים. אדוני מלך יקבוץ עמים יושב כרומים תרבות הארץ. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לרגליו הקדוש. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל אדוני והוא יענה. בעמוד ענן ידבר הלב,
שמרו עדותייך ופנתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה ניצב, ונושא איתה להם, ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise, page 21 or page 260, מזמור לדוד. מזמור לדוד. המול אדוני בני אבו לאדוני כבוד ועוז. אבו לאדוני בכבוד שמו ישתחוו. אבו לאדוני בעבודת קודש. Page 23 or 262 לחדודי. שבת לקבלה, שמור בזכור, בדיבור אחד.
לך דודי לקראת קבלה. יננאי 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 ונשם שבת לקבלה. במחשבה תחילה יננאי 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 לך דודי לקראת קבלה. יננאי 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 ונשם שבת לקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי תוך חפצך תפארתך עמי. יד בן ישי דיני נאי 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 קורבה אל נפשי גאלה. יננאי 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 לך דודי לקראת קבלה. יננאי 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 ונשם שבת לקבלה.
חכמים ומטה מפרם יחזו עניי ימי ונמלטם עיר עתינה וחדוני לקראת קהלם בני שבת נקבלה לקראת קהלם בני שבת נקבלה והיו למשיסה שור צעיר ורחקו כל מברך יסיס עלי אלוהי כבשוס מתן קטן על כלה וחדוני לקראת קהלה בני שבת נקבלה וחדוני לקראת קהלה בני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי בית אדוני תריצי על יד איש ופרצי ונשמחה ונגינה לך אדוני לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך אדוני לקראת קהלה בני שבת נקבלה המלכה, לך אדוני
Shabbat Kala Perek Shabbat Lekavana. Please remain standing as we welcome into our sanctuary those who are mourning in our community. We extend on the Shabbat our condolences to Leonard and Barbara Sugin, their children Stephanie, Linda, and Anthony, and Amy, and their grandchildren Talia and Rachel, Elana, and Derek, on the death of Len's sister Mildred Tholblum. We also extend condolences on the Shabbat to Roberta Stern on the death of her mother, Arlene Williams Stern, and to Paul Deards and Sonia Teitz and their children, Emma and Greg, Gabriel, Phoebe and Alex, on the death of Paul's mother, Isabel Deards. The words of comfort are found on page 26 or bottom of page 265 in Sim Shalom. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים. May God comfort you along with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. מן השמיים תנוחמו. May you find comfort from heaven. Please be seated. מזמור שיר ליום השבת on page 27 or page 266. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון טוב טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות ואמונתך בלילות טוב טוב להודות לאדוני עשור ועדנה ולתיגר וזמת תשמע למעשה דרך למנמן גדל ומעשיך אדוני מאוד המקום שירותיך ישבע לו כי הנה אויביך אדוני גנבך צדיק כתמר יפרח גלד בלבנון נפגש הטובים בבית אלוהים עוד ינובון בשיבה עוד ינובון בשיבה ושיינים ורעננים יהיו טוב טוב להודות להגיד כי ישר אדוני להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא טוב טוב להודות לביש אדוני עוזית תזרפתי כל תבל בלטימות נכון כיסך מאז עדותיך נאמנו מאוד עדותיך נאמנו לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Just a few moments, the children and their parents, Kadima, will go to have Shabbat dinner in the chapel. And before they leave, we invite all the children to come and stand under this big talit to receive a blessing, the priestly blessing on this beautiful Shabbat. All the kids, and all please. families who are going to the dinner and teens who are going to. We'd like the teens to come and help hold the talit.
And all the kids under the talit. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, והתגוררו בקרב הארץ. We say, ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה. ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. Together. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שלום. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. We invite all the kids and all the parents, all the families who are here for Shabbat dinner to go through this door, go to the chapel and the reception room and have a wonderful, wonderful Shabbat and wonderful Shabbat together in community and enjoy the light and the peace of Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom. I just want to say again just how amazing it is to have this experience of fullness and beauty and song, and even when the instruments stop, that the whole kahal lives in the space. It's just deeply, deeply moving, and it's a feeling we haven't had for so long and not to be taken for granted. If you see me on the street, I won't have glasses. I don't wear glasses most of the time, except up here and in meetings when I find myself not being able to see the people across the way. And it's not atypical, and this happened just the other day in the park while I was walking my dog, that I knew the person far away, but as they got closer, I still didn't know, and it took a while until, and I have to say, I don't have my glasses on, and because they're like,
So, then there's a moment when you know who it is. And I think we've all experienced that also during COVID with masks. Like, we see in the eyes that there's some recognition, but we don't actually know. And I've also found that sometimes people that I had only met during COVID and they took off their mask, I didn't think they looked that way. You know, it's like what the ambiguity does to our sense of knowing. And in this week's parasha, there's a notion of vision that is at the beginning of the parasha that is gradual. The parasha opens Vayera with God appearing, Vayera, to Avraham. And then it says, Vayera alav Adonai ba'alonei mamre, v'hu yoshev petach ha'ohel kechom hayom Adon. God appeared to him, meaning him by the terebinths Avraham, although some people say it was to the entire Jewish people, which is why it doesn't say Avraham himself. And he was sitting at the entrance of the tent as the day grew hot. And the next pasuk, Vayisa einav, and he lifted up his eyes, Vayar, and he saw. Vehine shlosha anashim nitzavim alav, and there were 3 men standing upon him, on him, Vayar, and he saw again. And so, of course, because of the principle, there's no extra language in the Torah, the commentators are very curious as to why it keeps on saying, he lifted up his eyes, they saw, he saw, they saw. What is it that he didn't see the first time around? Is it like me with the glasses from far away without the glasses? And so the commentators fill in the gaps. And some of the things they say are, Sforno says, when it says Vayisa einav, when he lifted up his eyes, he concentrated on seeing more clearly. And we know that feeling, like we look and then we have to pay attention. It's a notion of focusing. And then Rabbeinu Bachya says about it, he raised his eyes and saw. At this point, he only had a dim vision of someone approaching. And then it says the 3 men already were on top of him. And at this point, the Torah repeats the word Vayar, he saw, as only now did Abraham see these people close up. At this point, he also realized that they were angels. So we may know this story, and typically the famous midrash that is a deeply moving midrash, actually from Genesis Rabbah, which Rashi quotes as well, says that these 3 men were not men at all. They were not anashim. They were angels. And they each had a mission, right? One was there to announce the birth to Sarah that she would have a son, which she had been barren all this time. One to overthrow Sodom, that would make the pronouncement that Sodom and Amorah would be destroyed. And one to do Bikor Cholim, because Abraham, just at the end of last week's parasha, had his Brit Milah, and he was still healing. And then says the Midrash, and Rashi quotes it, that for one angel does not carry out 2 missions, which is why there were 3 angels and 3 missions. But what I often overlook, because I love that Midrash so much, is what it took for him to get to see the angels. 3 times seeing, trying to figure out what was before him. He saw, he focused, and then he saw deeply. Just in many ways, like how we understand the story of Moshe and the burning bush, he had to turn to see the bush. It's not just our vision is blurry from a distance if we're not wearing glasses, but if we don't actually take the time to focus and see, we might never see the angel. We've been at a distance from each other for so long. We've been masked, some of us are still masked. And we're squinting, I think, often to try to see one another. And what a gift to be able to be together, and those of us even who are afar and in their own homes or who couldn't make it here because they're not well enough
or they had other issues that kept them afar. We want to see you, because in some way, if we can't see one another, we won't see what's divine in each other. It's a progression to be able to take the time to look, to find the angel in each of us. Now, of course, the Midrash says that the angels had a mission each. We luckily can have more than one mission in our life, thankfully. And we feel deeply that we have a collective mission as a community to restore what it means to see the angel in each of us. Because when we can't see that, we're deficient in the world, and the world is deficient of that kind of vision. And we've been living in a world very deficient of vision, with so much unrest and violence and pain and illness and war. And as I looked at this parasha, and I saw, that's what stood out for me this Shabbat, today, is that sometimes it's not only the physical distance that allows us to come closer and to see, but one of the gifts of a Shabbat like this, of being together, is to actually look a little more closely, to spend a little more time, to live into the 25 hours of Shabbat, to say, I know something about what makes you like an angel. Because community is filled with angels, doing mitzvot for one another, caring for one another, sitting at tables to welcome in one another, to set up tables upstairs, to be downstairs, to make calls, to pay shiva calls. It's all the mitzvot that actually Steinsaltz says the mitzvot are the angels released from people to send into the world. And when we're together like this, and Shabbat gives us that gift, is to remind us that not only are we on a mission to be angels and to release that kind of divinity into the world, but when we can see the power of what it means to have a community filled with that kind of divinity, maybe the world does not look as bad, because we know we can get it to be something else. So I bless us on the Shabbat. I hope many of you will stay here during the course of the entire Shabbat, not sleep here. That we make sure that we see everyone. Sometimes when it's crowded, we pass people by. I just passed Yair by, who was here from Israel, as I was running to do something else. It's like often that we just pass people by. We don't want to be that kind of community. We want to be a community that stops and sees and lifts our eyes and sees again and says, you are divine. And together, we are divine. Please rise. Baruch Hu, page 39A, or page 279. את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Maybe seated in Baruch Adonai melech haolam asher v'baramarim v'amim v'chachmachotach shemim. מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Page 40 אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה מצוות וכמשפטים אותנו למענתה כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגן
אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיותכם אני אדוני אלוהיכם אמת באמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני וזולתו אנחנו ישראל עמו ופודינו מיד מלאכים. שם נפשנו החיים ולא נתן למות רגלינו. והם וצונהם בתמות טיבה We pray for redemption on page 444 or page 290. מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל, לכנו שיר בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות עוזב למלכותך ראו בניך בוקר היה לפני משה זרי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We pray for peace, page 45 or page 292. השכיבנו לשלום שינו למען שמך וגן בעדינו ושמור צאתנו ובואנו
שבת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים אמן ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת להיות ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים והארץ וביום השביעי השביעי שבת ויהי נפש יתגדל ויתקדש שם רבה אמן. בעלמה דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן הריב אמרו אמן יש מרע מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחה נחמתה דמירה בעלמה ואמרו We face Yerushalayim for the silent Amidah. The formal text begins on 47 or page 296.
We turn to page 53 or 314, Vayichulu. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בהתברו וחיי מתים ואמרו האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בעם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. ועוד הברכות אל הודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעים ומניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ממותנו רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושמחתנו בתורתך, שבנו מטובך ושמח נפשנו בשורתך. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר
שבת קודשך, שבת קודשך, והרגילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך, שבת קודשך, ברוך הוא ישראל מקדש שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kaddish Alem, page 54, 316. יתגדל ויתקדש מרבה, ויעלמה דברת קירותי והמליך מלכותי וחייכון וביום הכון ובחדכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלה ולעלה יתברך. ברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשם בריחו. לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דמרן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צרובתו דרכו ישראל קדמו ונרישמי ואמרו אמן. שלמה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. We have some kiddush cups and pass them around as we sing. If you're at home, please, we invite you to grab a cup of juice or wine. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחיל לנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר יציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת כל העמים ושבת קודשך באהבה ורצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים, לחיים, לחיים. L'chaim, l'chaim. We turn to Aleinu, page 56 or page 320. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונה. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש
המושב יקום השמיים ממעל השכינת הזאת. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים. כן, נקווה לך. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We invite those who are in mourning or marking a yard site to turn to Mourner's Kaddish on page 58 or 324, and those who are on Zoom to unmute at this time, Mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba. Amen. Ve'amad yivrach yirutei ve'amlich malchutei b'chayechon u'v'yamechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'yimru Amen. Yehi shemei Rabba mevarach le'alam u'l'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei Kudesha Brechu Leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran ve'ama v'yamru Amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yamru Amen. Oseh shalom b'roma v'yaseh shalom ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'yamru Amen. Amen. One almost says instinctively, le'ela, le'ela, because it's so full, it's like yamim noraim. Good Shabbos. Shana Tova too. Shabbat shalom. We once again want to extend our condolences to Len and Barbara and their whole family on the death of Len's sister, Mildred, and all those who are in mourning with us and on Zoom, sending our comfort. We want to wish a mazal tov to Ella Shimel, who will be called to the Torah tomorrow morning as a bat mitzvah. And just a little bit explanation about tonight. First, it's just, again, wonderful to see so many of you. And here's what's going to be happening. So if you have if you've signed up for the Shabbaton, you have a lanyard. And if you haven't pictures up yet, the hallway is where you can register. There's people at the registration for a while more. So please go get your name tag and your swag bag. And anyone who's registered for the dinner has a sticker on their name tag. That means to the community dinner upstairs. If you're going to one of the home-hosted dinners, first thank you to our hosts. And if for some reason you're not clear why you don't have a dot, or please go to the registration desk and we'll see if we can figure out why. Just a couple of other things about the dinner. We're going to make our way to the third floor. You can go via the elevators or the stairs. And the dinner is set up. We haven't had a dinner like this in a really, really long time. So first of all, take a deep breath. There are a lot of us. It's going to take a while to get upstairs. And as we go up the stairs, please greet the people next to you and meet them. That's why we're doing this, is to feel that sense of community. There are a number of tables there aren't assigned seats at the dinner, but there are a number of tables that are, I forget what we decided to call them, connect tables or meet and greet tables. A number of people are here for the first time. They've flown in from far away. They don't necessarily know many people in the community. And so we wanted to create a space to assure those who are not familiar or came here alone tonight to make sure you would be accompanied along the way. That's on all of us to make sure that's true. So as much as we want to see old friends and sit with people that we haven't actually been able to have Shabbat dinner with in a long time, please also extend yourself to make sure if you're near someone or you're not familiar with someone, to invite them to sit with you or offer to sit with them, and so we can create a real sense of community. That would be true also even if we weren't going to dinner. We want to make sure everyone in the sanctuary feels greeted and at home. And then we'll begin upstairs tomorrow morning at 8:45. 8:45. Want to say? 8:45 we have preparing for prayer, Hanam Latfilah.
Some of us have been doing this for a long time, and we welcome anybody who wants to explore what this is. It's singing some devotional songs, opening the heart for the tefillah. And I have our dear friend and the master of Piyut, Yair Harel, who is here from Israel. He will be here tomorrow morning at 8:45. So please join us to sing and open the heart before morning prayers. And that will be in the chapel at 8:45. Services will begin at 9:30. There'll be a huge community kiddush tomorrow, and the weather is supposed to cooperate tomorrow, so also the roof will be available, and we have the ancillary rooms. So everyone we want to keep the spirit up. We want this room to be filled. We want the building to be filled. Shabbat doesn't just happen on Friday night. It goes through all the way 5:30 tomorrow. So please be with us. And tomorrow afternoon, for those who have signed up for the Shabbaton, there's a whole afternoon of experience culminating in Havdalah, a beautiful Havdalah here. And then we will go into harmony, which who's ever seen Kululam or been a part of it? Or choir? That's not many. Anyway, there's these massive communal sings that are taking place where massive groups of people learn multiple melodies, multiple harmonies for a song. And so we happen to have one of our members, Carmen Keels, is a music teacher and choral leader at Horace Mann, and is going to be leading with a team of her friends and peers us in a singing communal experience. And we're going to sound amazing. And it's very moving to be a part of something like that, so we hope you'll be a part of it. Just a couple of other things. Sunday morning Minyan will be both in person as well as online. And after Minyan, there'll be a brunch as well as a packing of winter coats, etc., and backpacks there are thousands of migrants, of asylum seekers in our city that have been bussed in, have nowhere to go. They just shut actually a facility of housing them, and it's just a nightmare to be here without anywhere to go and no sense of safety. So we're being a part of the city effort to bring winter coats, winter clothes, and other things on our website after Shabbat. You can check all the ways you can either pack your own backpack or bring stuff to pack. Last, a couple of things. If you haven't yet given to the Kol Nidre appeal, all the efforts of what we raise make something like this happen. This is a staff of a lot of people and a lot of things in order to make this happen. And so please extend yourself, whatever you can give. Our goal is 100% participation. And so please, whether you're a member or not, whether you've been here a short time or a long time, help support this community in that way. And also, as we think about ourselves and supporting ourselves, we're anticipating Thanksgiving, and we participate in the West Side Campaign Against Hunger, 1,000 Turkeys Challenge, which I think has grown from 1,000 to thousands because so many people participate, be a part of that effort. And I think that is it. We'll conclude with Shalom Aleichem. Page 73. 73. שלום עליכם ברכי ישרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי ישרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא היי שלום עליכם מלאכי ישרת מלאכי הקדוש ברוך הוא ברוכים לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברוכים לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלאכי השלום שלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום
לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליונים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צדקת לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליונים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. איי איי איי, צדקת לשלום, מלאכי השלום, Adonai Yivarech et amav b'shalom. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. I just want to ask a question. Dear BJ members, what are you doing next Friday night? It's here. Come here. This is where it's happening. Shabbat shalom.